Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Mathew Karuhanga, Farida Bikobere, and Princess Luwedde Lilian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Guten Morgen, that is how the German people greet themselves, saying Guten Morgen, and all you have to say is Morgen gut. Ladies and gentlemen, good morning from all the parts of this country, from the various parts of the region, and of course from the various parts of the world. You're streaming live on Facebook, the page is The Alternative Uganda, and of course the platform is The Alternative Dig Talk. My name is Karuhanga, Edgar Mathew. I am here to serve you as we promised. We are delivering. We promise to break down, have a conversation with this country, and it is exactly what we try to do each and every day. Redefine the social media narrative, you know, ask the tough questions, changing perspectives, and culminating into changing mindsets. Ladies and gentlemen, to everybody who's watching, thank you. Thank you so much. And of course, as you know, drop in your comment and tell me where you're watching from, and maybe I'll send a special shout out to the people from that particular area. For me, I am streaming live from Makindye Division in a sub-county called Lukuli Nanganda along Lukuli Road, just after Lukuli Water Pump. Now, after Lukuli Water Pump, you can see a poster or a signpost of the Electoral Commission. Now, opposite the Electoral Commission, that is where you find the Alternative Dig Talk offices. And we are always here open from 7 to 7 p.m. So you can just feel free to come in and join us anytime, and we will be able to, you know, serve you and help you in whatever query you would want to need. We told you that we do book launches, we do live streaming for different engagements and you know, events. We also talk about a lot of things. We work with the young people, and we do everything that you know that it can be done in multimedia. That means we can write, we can stream, we can do whatever that you would want us to do for you. So feel free to just call in at the program
programs director, that is Mr. Mukose Arnold Anthony. I called him today and maybe ask him or book an interview, anything that you would want. The number is 0701 800-212. Noti musanvu noti emu munana noti biri emu biri namba y'omwami Mukose Arnold Anthony. Ebintu bingi ne bigenda maaso mu ggwanga Uganda ne wabweru w'eggwanga. As we're speaking right now, German has changed the guard. We no longer have Angela Merkel as the president of this country, and of course Vladimir Putin, no president. Joe Biden, the president of the United States, bavudeyo ne basooka bakola mu virtual summit, trying to talk about the inevitable invasion of Ukraine by the Russian forces. Are we going to see another world war? Because as Russia invades Ukraine, Ukraine is plotting to have allies with the United States and the North Atlantic Treaty Organization, that is NATO. There is going to be a bit of conflicting interest here and there. And when we come back home, Abel Kandiho, yes, he is the Director General of CMI. The gentleman is now under siege. There are no financial, complications or commitments he can make, or payments, or anything. His accounts have been frozen by the United States. You can United States will acquire a green ban, or when they ban you, or when they isolate you, just know the whole world has actually isolated you. That means Abel Kandiho cannot use services like Visa. Abel Kandiho cannot go to countries like United States and of course its allies. And that means Abel Kandiho is literally imprisoned in Uganda today. That and I think lastly, we have some of the Iranian artifacts, yes, that were seized in 1991 as the United States of America invaded Iran by that time. A lot of things were looted, a lot of things were stolen. But as we're speaking right now, some of the best artifacts, pieces of literature, ancient literature, have been returned to the Iranian country. Agasinga utukendo kubanga twetolere lunaku lwa leero naye feel free to join the discussion. Hash the Mighty Drive, that is on Facebook, hash the Mighty Drive on Twitter, and we are at the Alternative Uganda on Facebook, the Alternative Yuga on Twitter, the Alternative Uganda on YouTube, and all other social media platforms. Feel free to also follow me at Edgar M. Karuhanga, that is on Twitter, at Edgar M. Karuhanga, that is on Facebook, and Edgar Mathew K on Instagram. I've not worked alone. As you know, it's a team of very experienced young people. Today we've been joined by a debutant, Mr. Desire. He's the gentleman on camera, and of course Nicholas and Rogers Turiahabwe. Of course we have Teddy Tenjo Nabukena in the production, and Jeremiah Muchibi, plus Mukose Arnold Anthony. Ubaba wedeyo, Antivija Junior wate wagamba. Katuyinge mawulire. Omwami Abel Kandiho ono yakulembera ekitongole kya CMI. Olunaku lw'eggulo bamukakasizza nti no bamutaddeko envumbo oba kye bayita natti okuteekako bans or sanctions, economic sanctions. Ti omwami ono Abel Kandiho bamulanga bintu bingi okubanga abadde atyoobola eddembe lya bannayuganda okumala obudde obuwera kati okuva in fact compilation evudde mabega from years dating back like 2016 2015. As far as that bazenga babanoonyerezaako nno America yafulumya list ndoza mujjukira yaliko omwami General Elelu, yaliko omwami wa police bamuyita birungi, yaliko Abel Kandiho. Oyo bali n'abantu bangi abali ku list eyo be basooka okubanga bayogerako. In fact ne General Elitu mwine alina okubanga naye ku lukalala olukukwali kuliko abantu bangi bannamagye bangi ab'ebitiibwa babateekako envumbo eggwanga lya United States mu kusooka nga tebabakkiriza kubanga bayingira eggwanga lino. That was I think 2018 bafulumya ekiwandiiko kino ekiraga nti no baali babasanctions oba okubanga tebagenda kuddamu bakkiriza kubanga bayingira ggwanga lino erya United States. Wayiseewo emyaka mitono mu 2021 nga ggwako tulabye ng'ate kati batandise n'okuteeka envumbo ku ssente zaabwe zennyini ze balina oba ze bakozesa. Nti olaba omwami Abel Kandiho we bamutaddeko envumbo bweti economic sanction, kitegeeza nti Abel agenda kuba tasobola kubanga akozesa emikutu oba banks eziri international kubanga akola monetary transactions zonna. Otunula mu mbuno omanyi United States we beekwa isolatinze olabira ddala mbuno waliwo ebintu waliwo kyoba ogenda okufiirwa ate kiba kyamaanyi nnyo nti otunula services eziri international abantu ze tukozesa ezisinga zonna ziri initiated ku mukutu ogwo amugwanga eryo erya United States oba abakwano ba United States. Jukira United States eno erina abakwano ab'enjawulo, erina UK,
Bungereza ina Bufaransa ina amawanga nga Scandinavian countries ina amawanga mangi agagikiririza mu bayita ba allies. So United States webe kutaddeko envumbo ne ba allies baabo automatically baba bajja kuteekako envumbo. Ndowooza ojjukira waliwo wano omukolo omwami General gwe yali ayagala okugendako mu Malawi. Yes, naye nga Malawi tesobola muwa visa okumukkiriza agende mu Malawi nga bagamba ffe tukolagana ne America kati ate tetusobola kubanga tukkiriza ggwe okulya obutaala ng'oyingira eggwanga erya Malawi eryaffe. Kyekyo kye nkugamba nti it is not just America that is doing that, it is ebintu ebyenjawulo. So ndowooza olaba ekiwandiiko UPDF kye yafulumizza ng'erimu kugamba Abannayuganda ebalaga nti bannange omusajja owa CMI bamukutte bamutaddeko envumbo ate kiba kinyiga naffe bannamagye. Ndowooza enegenda kubeera lesson eri abantu abasinga abamanyi nti no obuyinza wano abalowooza nti no bebuka baba babulina oba bebuka baba balina ku maanyi. So omwami Abel Kandiko wetwogereranga kati ekikye kitokota si kisaanikire kubanga eyo boycott nakugambye ebeera si ya America yokka. America yokka si ekutaddeko envumbo, ensi yonna eba ekutaddeko envumbo because America works like an international police. Balinga because they are the superpower basalawo okubeera international police nti buli wamu bagezaako okubanga bakuyambirayo yonna gy'oba oli. So Abel Kandiko yigwe basookeddeko okubanga bateekako envumbo nate bakakasa nti nno bangi bebasobola okubanga bateekako envumbo. Bali bagala bateekeko Uganda yonna naye ne bagamba lwaki nze ne Roger naawe Gwandaba olwaleero tuba tubonaabonera ebyonoono by'abantu abalala. Kati envumbo kabaziteeke kwabo abantu bennyini bajja kubeera kyakulabirako oba nabo kennyini abanaabanga bayiga lesoni zaabwe ku bintu ki ebiba bigenze mu maaso. So United States yataddeko omwami Abel Kandiho twamulayo olunaku lw'eggulo nga atambula agezaako okubanga maybe afininga diplomatic solution ku nsonga eno. Nagambye kati waliwo ebintu by'abatagenda kukozesa akaunti ze ziri international sente atajja zijjayo. In fact aba alina kujjayo sente ndooza mu cash kubanga ne visa ekozesa international standard. So naye oba togenda gikozesa kwegamba ebintu biba bingi nnyo ekintu gwokitabanga ekitono naye America okuteekako natti muganda wange agenda obuze bano abasajja ba South Sudan yabateekako natti okumala emyaka egiwera oya Sudan okutuukawo weetuuse. In fact United States emala kutaamu negamba katusoke tukendezeeko ku natti zetutadde ku Sudan naye ekintu si kirungi. Eddakiika ziri 12 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya gega mawulire agaliko wane waka tusooke tufulumeko wabweru w'eggwanga because bintu bingi ebigenda maaso wabweru w'eggwanga. Tulina Vladimir Putin ono ye president wa Russia nno president abadde president w'eggwanga lino kati akunukkiriza myaka 15 omwami Vladimir Putin. Vladimir Putin wenakuwulya ku history we si mulungi nnyo. Vladimir Putin waliwo we balina gye bayitanga Russian civil war bamugijjukira abantu bangi bafiira mu lutalo olwo olwali munda mu Russia. Omwali ne eyali maama we by then maama we yali lubuto lwa Vladimir Putin kati bagenda ne balwana mu lutalo maama we bamala bamuteeka bamukasuka mu mirambo wakati jjukira amanyi mu wo wabeerawo kye bayita mass graves oba egyo emirambo gye baziikira awamu emingi. So bakwata emirambo mingi olina bagiteeka mu kabangali oba mu mmotoka babavuge babatwala awali mass grave. Unfortunately okujja okwetegereza nga ate mama wa Vladimir Putin yayita nafa ate ng'ali lubuto lwa Vladimir Putin. So bamugjayo wakati w'emirambo omukyalo oyo yazaala president oyo gwe bayita Vladimir Putin. So kiki enjagala okulaga nti at the end of the day tomanya bulamu bwa muntu bwaba nga mukama yakutegekera ekyamaanyi ekimala nekirabika because Vladimir yali asobola n'okuziikibwa ne maama we mu mirambo egyo naye omusajja oyo maama we yawonawo n'azaala omwana gwe yali yayitayagala nakuzaala by the way because bagamba n'olubuto yali ayagala dujjamu. It was time of war, it was time of poverty in Russia. And behold, the president of Russia came through. Vladimir Putin omusajja asinga omu ku basinga okutiibwa mu nsi muno ate kikkirizibwa nti ye president asinga obugagga in the whole world. Toleeta United States toleeta president ki. Naye leero tetuze kwogera ku byabugagga bya Vladimir Putin. Leero tuze kwogera ku lutalo oluli eminent olugendo okugenda maaso oba olulabikanga olunagenda maaso wakati w'eggwanga lino erya Ukraine n'eggwanga erya Russia. Now Ukraine ne Russia over time baadde balwanira akafo ke bayita Crimea mu abasoma European history mujjukira kye bayitanga the Crimean War. Crimean War yatandika dda naye paka ssaawa zino akafaako Ukraine yakalemera naye ng'ate Russia yekkiriza
it is part of the Federation of Russia. Jukira ne Russia eyo mawanga ggwanga ddene nnyo era ojolaba mbuno bagenda banekisinga abali okumpi basobole okubanga bakola eggwanga eryawamu. So Crimea eno abasajja ba Ukraine bajeddiza. Jukira Ukraine yeringa exact eri ku border y'abasajja bana aba Russia ne Ukraine bagatta ensalosalo. So bo basalawo basesidinge babeere eggwanga eryawe nye batwalirako ne kana akafo ke bayita Crimea. Crimea nno kifo ky'amaanyi kinamu ebyobugagga tekiri strategically located. So okuva olwo eggwanga lya Russia libadde ligezangako okubanga likomyawo kana akafo aka Crimea naye kakyaganye. Kati Russia yasindika amagye gaayo ku border ya Ukraine ne Russia amagye emitwalo 178,000 troops of Russian forces zeziri ku border paka sawa zino nti waliwo kibayita an imminent invasion nti baagala kulabanga bayingira ne bakwate akafaako oba bayingire bayinvading Ukraine. Ate ekiriwo nti Ukraine woba otunulya ku kibayita army strength oba that war of the forces Ukraine tosobola gigeraageranya ku ggwanga lino erya Russia. Naye ate Ukraine kyeyina nti abasajja bano aba United States bagiri mabega ate nagambye mu United States yo tetambula yokka superpower atambula ne NATO ate NATO mukimanyi kyekola mujjuka kyeyakola bali abasajja be Gaddafi mu Libya. So kyekyo kyenkugamba olaba ekigenda mu maaso abasajja bano aba Ukraine abantu Russia bakyatidde okuyingira Ukraine nga Ukraine bagamba Ukraine eri mu kufuna ebyokulwanyisa ebyenjawulo okuva mu Bufaransa okuva mu Bungereza okuva ne mu US ate nga baweerako n'ensimbi ate ne Ukraine yasaba okubanga yegatta ku kitongole kya NATO. Kati wewegatta ku NATO jjukira nti kasita bakuyingira ekizibu kya NATO member yonna kyabaafunye abasajja bonna bali mu NATO bonna balina ekizibu ekyo kyennyini. So it feels like in case you went against Ukraine, that means you're not going against Ukraine alone. You're literally going against United States, you're going against France, you're going against UK. Atagega mawanga gotayagala kubanga okola ki ng'olumbagana. So that is the challenge ekiriwo naye all tension ebadde genda maaso. So Joe Biden, president wa United States, yayogeddemuko n'omwami gwe bayita Vladimir Putin ne bakakasa nti bannange imminent invasion yo tegenda kubeerawo. Omwami Vladimir Putin bwe yadde agamba ng'akakasa Joe Biden tibagenda kubanga abayingira Ukraine. Ate kyemanyi ne Vladimir Putin atiddemu kubanga bano abasajja ate that is what will spark off ebintu ebyo bye sparking off zibayita zi world wars because Russia kastemala nesalawo okuyingira Ukraine kugambe Ukraine egenda kubanga naye eyingira NATO nate jerwanireko Ukraine ate juka ne Russia inayo ba allies be. Russia ina allies mu Korea ina allies nga ba China. So nabo basobola okubanga bakola block yawe nga bagaana okubanga bakkiriza ensonga za United States. So amawanga kastagegatta awo ogendo labya division kyo luli bali babuuza president omukulu president Yoweri Kaguta Museveni emyaka mitono emabega mu UN meetings nti naye bannange president ogwawa tukulaba ne South Korea ate ne United States gyoli ate ne Russia gyoli gwe Museveni oliwa Museveni akanyambaga amaze ndi mu kuyamba abantu bange eri Uganda kati wonna we ngenda kasitamba nga asobola okufuna akawogo. So kyekyo kigenda maaso story y'amaanyi nnyo basajja bano okubanga basobola okutuula ne boogerezeganyaamu eggwanga erya US n'eggwanga erya Russia tekibeera kyangu nnyo kiri awo. Tugendeko Gambia tulina omwami nabagambye ku lunaku lw'omukaaga yawangula akalulu oba in fact balonda lwamukaaga akalulu yakawangula Monday omwami gwe bayita Adama Barrow nabanyumiza wano mbuno yajjanga interim president bamala okujjako Yahya Jammeh eyali yeefudde musibira mu ggwanga lino yabagamba agenda kufugako emyaka esatu jaggwako n'agamba nedde ekisanja kankimalireyo ddala kati yafunye n'ekisanja ekyokubiri Adama Barrow no naye Adama Barrow yayise abantu b'e Gambia beegatte n'agamba mbuno kati solution yokka yakubanga beegatta bonna abamuwagira n'abatamuwagira bonna ayagala beegatte balabe engeri gye bagenda okukulaakulanyamu eggwanga lino. Jjukira bangi abatakkiriza mu byava mu kulonda okwali mu ggwanga lino erya Gambia ennaku z'omwezi zalinnya olunaku lwali lwa mukaaga oluwedde tebakkiriza nnyo biki byagenda mu maaso mu ggwanga lino naye nga obimanyi ebyafrika
akalulu oluusi bakakwatamu oba tolina bujulizi oba tolina kyogenda kubangozaako. Jjukira constitution y'abasajja bano abagambye egamba eringa eyaffe yawano oyina ennaku 8. In fact yaffe at least eyina ennaku ndozanga 14 sikakasa bulungi 17 nja kubuuza ku kansa awo Aaron Kiza ambuulire naye nga naffe tetulina budde bungi oba okuba ng'oddamu owaabe ne Gambia kyeki balina ennaku 8 okuba nga baddamu okuwaba. So omwami yali yeesimbye ku yali yeesimbye ku Adama Barrow wanaaba asobodde okuba n'agenda n'aloopa ne bakkiriza nti baamubba akalulu mu nnaku 8, which is something impractical. Nga obimanyi kunoonya mikono, kunoonya information, that time will actually be a very, very, very short time. So kyo kyekiri wali mu ggwanga erya Gambia. Nabagamba Gambia gamu ku mawanga gasinga obutono mu Africa. Population tesuka milioni 2 nga wolaba Buganda wano kwegamba benkana nga Buganda literally in fact ne Buganda erabika esingako because Buganda has more than like 5 million people. Ndoza constituency y'omwami Medad Segona Busiro East yes ina abantu abawera milioni 2. So Gambia ndoza tugambe eringa Busiro East mu abantu be Busiro mumanyawo Masaka Road neno kwatako n'emiti ya na road abantu bobagattagatta ye Gambia enamba. Angela Merkel ye yavudde kuba president wa Germany yagambye tagenda kukomawo era teyeesimbyewo. Germany ina president kati omukyala omupya ekyo kyekigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Germany. Mpozi nabagambye nti waliwo ebintu ebyali byabbibwa mu Iran mu mwaka gwa 9 mu America we yayingira eggwanga lino batandise okubanga babizzaayo empola mpola ebyobugagga bingi artifacts ancient history jukagana mawanga mawanga gabadde fortunate okubanga bakuumye ebintu byabwe oba bakuumye ebintu history waabwe ne bamukuuma for over time. So ebintu byabwe waliwo tablet gye bakkiriza nti no yawandiikibwako emyaka 10 emabega. Waliwo a tale that was written on a stone oba tablet nti eyo tale enyumya omwami yaliwo mu biseera ebyo even before Christ. Eyo tale yali egamba ko musajja yalinga Katonda yali musajja w'amaanyi nnyo yafuga eggwanga lino erya Iran. Tetumanyi oba yafuga ggwanga oba yafuga region naye bamwogerangako mu ngereezo. So eyo artifact ebaddeko ebigambo bye bamuwandiikako yamaze neerabika ne bagizaayo wali mu ggwanga erya Iran. Bagisanze nno mu America yali yabbibwa mpola mpola naye government ya America yasobodde okubanga egikomyawo mu ggwanga munda erya Iran. Ndowooza nga tumalizeeko amawulire gano neba MPs oba ababaka ba parliament mu ggwanga lino abali mu kugamba nti executive oba siga erya president kubanga executive is usually the president etandise okubanga ebamalamu amaanyi oba amaanyi gonna gatutte amaanyi gaabwe gonna gagenze so kyekyo kigenda mu maaso naye nga neebuuza ba MP amaanyi gammwe ge gagenze constitution gebawa because emateeka ebawa amaanyi mwenga ababaka ba parliament kubanga mmwe ababaka b'abantu ate amaanyi gabeera mu bantu mwe bennyini simu abagaba amaanyi gammwe. Ekyo kyekibuuzo era njagala ndowooza nammwe abatulaba musoke mumbule kike mulowooza kubanze ndowooza ffe abakwata obuyinza ne tububawa oba kye bayita ba MPs okukwata obuyinza ne babuwa essiga erya president because ogaba obuyinza bwo era ekyo kyekiddako kyoba president asobola okuba nga asobola okugamba magye mufulume mugende mu Congo nga tabagambye nako ate ne babagamba ku mukutu nga ffe ffenna buli omu n'afunira ku level y'emu kwegamba that means amaanyi muba temulina naye nga ate kyonna kyatandikiramu mmwe buli omu akkirize it was your fault. Ladies and gentlemen, let's go in for a short commercial break. When we come back, the mighty drive is going to continue. We were expecting Tamale Mirundi Junior naye azuukuse teyeewulira bulungi so olunaku olwaleero kigenda kuba tugenda beera wano n'omukyala Lilian nga tunyumyamu ku ngeri gye tusobola okukyusaamu eggwanga lyattu erya Uganda. Manya nze Edgar katuwumulemu katono tukomawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You
have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching The Mighty Drive. Tubadde mu Mighty Global News Updates nga twogera ku biki ebigenda maaso mu nsi yattu eno. Negatiddwako abakyala babiri balungi ndozoba naye banjula nnyo leero beeyanjule bokka. Katandikeko n'omukyala Farida Bikobere Farida, good morning, welcome. Good morning, Edgar. Farida Lilian. How are you feeling? On a few days ago, you were not feeling good. I'm perfectly okay. Alhamdulillah, mukama yamponyeza. Okay. So, no mtu wagamba kakweyo emitwalo 5 ne watakuwa kati. Oli okay. But we njogedde nifanye. I'm talking to Lilian ebavudde abantu bamu. Emitwalo 5 abantu mwakikwata bubi nti obumulwadde gwe bawa. Naye ate bw'omuwaba abadde mulwadde naawe na wali muwadde actually na nnyingi. Anti mukama amuwonyeza. Mukama amuwonyeza mwagala balwadde. Obate wawonye. Kitegeeza mu abagula keesi ze miliyoni 2 naye nga emitwalo 5 byakulemye otwala mu ddwaliro. Ati kakibanga njitwala mu ddwaliro. Kati lwaki oba ogula keesi ya miliyoni 2 ng'etaano zakulemye nanti era okukiraga nti osobola n'okungulira bagayita masanda ag'ebbeeyi naye nga ngambye Buganda just ne bompa 10 tekinkola bubi Tekikubeeramu. Tujja kwogera after the naye nga I'm congratulating Makula Bujingo. Yes. Makula ga Bujingo. Makula ga Bujingo. Omwana yabalaze machuwa. Si kyangu okutuuka we yatuuse. Mweno ensi nti bagamba yabba omusajja yamunya kulomanyira kuzina abasajja bakwetega babba babbebwa omusangire ye mamaaza kukwako. Ali nemboze sijiri. Omukolo gwo gwanyumye, that's the truth. Omukolo gwanyumye. But okay. Makula yanyumye, she was really smart. She looked beautiful. Yeah. Sometimes I wonder, do I have to comment on topics like this as
as a journalist or one commenting Edgar Mathew? To where you Edgar Mathew, then you'll give us as a journalist. I'm not going to be judged because of... No, because you... Yes. You stole someone's man, and it is not okay. As the Christian faith, where people believe in, and Mr. Bujingo believes in, you are not allowed to go with another woman before you divorce the woman you had. Ate ne Bible yegamba. Omukazi wawaga oba omukazi ngoyagala divorce ngomusajja aganya ojikuwa banga omukazi aganya ojikuwa. Chebayita marriage is not just a contract. Marriage is a love covenant. I mean marriage is not a prison. It's a covenant. It is not a prison. I'm speaking from a biblical point of view. Biblical point of view mugenda siba abantu mufumbo kulaba nti omukazi bamusoba omusajja bamuse muba siba mufumbo butali mulavu. Muleke and by the way okutereza makula teyabba musajja Bujingo musajja mukulu yetegerera yagenda nakwana makula si yakwana Bujingo teyali mufumbo yavayo yasaba divorce ne bajimumma Anti chenga gambye mu marriage biblical is not Bujingo okubera pastor techimujjako kubera covenant is never broken. Nti he is an individual kujjako nti pastor nga bona abekera ku mata Edgar Mathew no bera nti you are journalist techikujjako nti oyina obulamu bwo obukujja mu guno mulimu gwokola no daily nti community yejja kulabanga journalist kujajinge ngabwe Edgar Mathew omunnamawulire ne bera bira nti you are also an individual the same way Bujingo is nti okujjako nti pastor he is an individual abera nebimuluma abera nebyakoye ng'omuntu tajja kwesiba mu bufumbo obutali mu mirembe. All we want is peace on this world. Nothing else. It's okay. I'm not going to Farida, but I'm just telling you biblically when we look at it from the theology point of view era abalokola abali eyo bamanyi Bible abali eyo bamanyi mbuno obufumbo kibaita kyobola oboswering say for better and for worse because the person who made those vows knows that there is a worse and worse. Lilian, Lilian, good morning. Maybe morning, to just know how you are. I'm okay. You're happy. Not just put it down discussion. Yes, so say what. Maybe to put your mind for discussion. Yeah. What do you think? If you call a marriage bingi. Bingi nyo bisingako ku certificate bisingako bakubye tulaba outside. Yes. But time bwetuukanga ebintu ebyo ebyali bikola marriage tebikyaliwo obanga nga tebikyakolebwa bantu bano babiri it's better never parting ways. Ndi mukkiriza I'm a Christian but ku nsi kuno we live once. Twinayo second chance. Edgar olaba it depends. No Edgar it depends. Olaba tuli bantu no abaana tebakola bufumbo. Ojagama nti abaana naye ebintu ebikola obufumbo bingi bisukane ku baana. Mugambe. Bingi nnyo bisukane ku baana Edgar. Because I'm a man, I don't no, it's not because you're a man, but Edgar wali obaddeko mu mbeera eno n'obeera ng'omwana wali tomwagala naye ate newekanga ng'omufunyisizza olubuto nendako omufunyisizza olubuto ne bagamba muwasa. How do you feel? Ogamba nti omuwala ono namuwasa siga nti nali mwagala. It's what Pastor Bujingo said. It's what Pastor Bujingo said. Nti bwe yatandika teyatandika nga bana babiri beeyagala wabula mu process oli nafuna olubuto ne bamugamba nti munnaye tojja kuleka mwana abandi kugenda ng'ate gwa mufunyisiza olubuto. Of course olina okola ki olina omutwala mu machachi mangi Edgar I think you know this nti bakupanga n'omuntu ne womba temweyagala ne babagamba nti kati mwe mulina okubeera mwenna. Omuntu ono bw'atuuka ng'emyaka giyiseewo ne yeezuula n'agamba naye ddala mu butuufu wano wendi neetaaga nfune ku ssanyu amaliriza akutadde. But if it comes to you as a woman si kyangu ku acceptinga naye ate olina okwesabira ogambe nti okay kino kituuseewo let me accept it and then move on because w'osigala nga weefuula nti gwolemeddeko nnyo oli oba eyali badde akuba enkyukira nedda ate yeetama bwetame obanga amugobedde ewala. Okay. Banange lero tugenda kwogera ku bufumbo. By the way, do we even have a say? Wetero kubuuza, do I have a say? Abana yagadde mune. Congratulations Mr. Bujingo and of course your wife Makula and it was a beautiful She's Mrs. Makula Bujingo.
Okay, traditional ceremony. Mrs. Makula Bujingo, congratulations. Tuveyeyo tukomeo, and one of the most interesting insights we've had throughout the week, and I'm going to start with Lilian to just speak your mind. Unakulegulo, director oba boss wa CMI, Abel Kandiho, omwami amanyikiddwa nnyo mu ggwanga lino, era ye mwami omu abadde ku listi za USA nga bamutunuulira bamugoberera, yateereddwako envumbo. So basooka ne bamuteekako envumbo mu bbiri ndowooza gyali 17 18 bamuteekako envumbo nga temukkiriza kuyingira ggwanga lya United States. So ng'asibiddwa wano naye ng'amawanga ya United States n'amawanga agakkiriza nga United States tegamukkiriza yingira. Wayiseewo emyaka mitono tulabye kati ng'ate envumbo gye bamutaddeko ya byansimbi. Akawunti zonna bazifreezinze, ekitegeeza ssaawa zino ebintu byagenda tandika okukola transactions mu cash. Gwe enensonga ogirabye otya to you as an individual? What do you think? Did America do the right choice? Oba nsonga zamutese zake envumbo eno nsonga ki? Ayina ensonga nyingi anti kati abo bannamawulire ffe tuyingirira nsonga ki zamutese zake envumbo? Disrespect of human rights. Ebintu bye baakola okuva mu byaka 2016 mu kalulu ka 2016 okutuuka olwaleero byabadde batunyugunyizibwa mutwe. So agamba Abel yabadde akikola naye ekitongole kyabadde akulembera kibadde kikola ebikolobero ku bannayuganda era bingi ndoza mwabulya mbaana ba people power bangi abaali bakayana abasinga bali ku ludda oluvuganya government anti jakogera people power because people power gye basinga okujja anti kati tutunulire in the 2016 elections waliwo FDC by then people power yali teriiwo. Yes, so opposition candidates generally. So what do you think? What do you make of the decision made by the United States? Nalabye bwe nadde ndabye ekiwandiiko ekyo nalabyemu we baateereddeko ne I think bakaboldinze nokabolding a fair hearing mu nsonga eno nti oba baalisoose ne bawulirizako his side of the story before nga tebannaba kukola conclusive decision. But ebintu ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga Uganda oba oli awo tebiteereddwako nnyo ssira nti omuntu eddembe ly'obuntu mu Uganda tebagitwala ng'ensonga enkulu. I think it's oba bo balaba nga it's normal okulaba nti eddembe ly'omuntu lityoboolwa wano nawali. But for some countries bakitwala ng'ensonga enkulu nti buli muntu alina eddembe omuntu tomuggyako ddembe lye bw'oba ng'omuntu omukutte tolina mutulugunya omusibe talina kutulugunyizibwa omusibe alina okuyisibwa ng'omuntu yennyini. Ebyo mu Afrika wano bwe bateetera bitunulira naye bali abazungu babitunulira nnyo babiteekako nnyo babiteekako nnyo eriisejjogi. So because omuntu we buti olina okubeera there has to be respect of human rights. For some people balowooza nti bwe bambala those uniforms balowooza nti buli kimu kitambulira ku bo. Naye I think ku luno bamanye nti bw'oba oyambadde uniform eyo tekitegeeza nti gwe ali gwe alina obuyinza ku buli kimu. Olina okutyobola eddembe ly'obuntu nga gwe bw'olowooza nti olw'okuba ffe twambadde this uniform tosobola tukwatako oba olw'okuba nti nze nkutte emmundu tokkirizibwa kukola ki tokkirizibwa kuba nasoba tokkirizibwa kunkwatako. So I think kino ekyatuuseewo nga abali mu nsonga z'ebyokwerinda baddembe tunembe mu tochi nga bo because wotunya reports ezifuluma nga bategeeza nti bano most especially the security abali mu security perpetrators of human rights nti bakyakulembedde mu kukola ki buli mwaka polisi yekulembera mu reports zino ezifuluma ez'eddembe ly'obuntu. So nabo basooke bekube mu tochi. So kyamugwanye Abel sagala ngambe nnyo nti kyamugwanye but no se kutya but nze njagadde bana abalala balabire ku ye bafunemu ekyokuyiga. Naye ekibuuzo tokitezizeemu wotiddemu kubanga atidde okwogera oba kyamugwanira. Singa mbadde ntidde naalibadde sikyogererakodda. I wouldn't say nti kyamugwanidde balisoose ne bawuliriza his side of the story. Yes nti kyamugwanidde but bana abalala balabe ku kyamutuuseeko bafunemu ekyokuyiga. Wow. Ndoza njegalera mpicking your mind olooza is there a message because ekiwandiiko kino kifuluma ekisooka kitudde ekiwandiiko kya UPDF tetunalaba kiwandiiko kya United States nga kyogera ku nsonga eno. That means tuli mu kujajinga from one point of the story tumaze kuwuliriza UPDF byetugamba waliyo olowooza US kyeyatadde mu kiwandiiko gwe nga munnamawulire mu ndaba yeeyo ebintu olowooza waliwo ekiri hidden
aba UPDF chibatagala tugamba nga chabadde mu document ya USA because tunalaba USA chegamba. Of course tunatwala kino kye batulazeeko but tetumanyi nnyo biki birala biri munda because bo batuwadde kye batuwadde era naffe kye tulina okugoberera nti biri ebiri munda bye tutanaba kumanya tukyabiwaddemu ebbanga oba olyawo bayinza okuddamu ne bafulumya ekiwandiiko ekirala nga kino ba information endala gye kikola ki gye kifulumya so bino bye batuwaddeko ndowooza bye tugenda okusigala nga tutunuulira because ne kya USA tetunakola ki tetunakiraba ya nakyo tetunakiraba USA ekyo womanya ekusindika intentionally eyasindikidde mu magye n'esindikira ne Aberu yennyini kati ye yamanye ensonga eziro omanyi gana mawanga tegekola bintu nga ffe kubwatukira kubuukira. It is always a system. They take time. Maybe let me bring in Farida. USA is not that mad enough to just out of the blue sanction someone. And I'm just wondering why now? Why particularly kattu etandise? Ne sanctions isn't in the sanctions yes. Sanction ebaddewo. I'm talking about the sanction jogamba mukati ntadde ku muntu nkute finances ze. Atandise kati okuwulira obulumi bwake. Twalibadde tutunuulira nti sanctions zino zibadde zikolebwa ku bantu. Naye zirinawo ekyenjawulo kyezikyusizaamuko. Abantu bangi baziba bateekako sanctions ye badde tena kubeera sanction akawuza bazifreezinze kati twagala tutunuulire bwe bazze babiteekako bano abalala balina pye bapiikinze ne bagamba why wundi oli bamusibira accounts because of this and this and sigenda kukwata kikubo lyerimu because bwobanga we are heading naka ekitongole oba bakiyita ki mu Luganda liri bwobanga gwakulira ekitongole yes yakyogedde bulungi manyi saagala baganda kugamba nti nnyo violating human rights. We are not going to do it. Okujjako nga batugamba nti ebibunjeesebwa bwo byaleegingibwa nti eggwanga lino decisions zikolebwa omuntu nti bituufu naye nga bw'obanga oli head owa certain organization oba ne decisions z'okola gwenga gwe no matter the situation nomanya nti yadde kino kiriwo I am not going to do this. It violates human rights. Nze I do not have kind words for a human rights violator. Bw'abanga is a human rights violator ekyamutuuseko kimugwanira. Exactly. Gwe mundabayo, do you think he is a human rights violator? Bwe kibanga ekitongole kya leading nga violating human rights meaning decisions ezikolebwa orders ziva wuwe. Okay. You guys, I want us to also look into another perspective. Ebintu bye tulaba wano, is it an attack on Abel Kandiho? As a person? As a person? Is it an attack on government? Is it an attack on president? Ebyenjawulo ekintu ekyenjawulo ekiri mu Uganda kiri kimu nti bakuwa organization n'ogiheadinga bwekola ensobi bakunyiganga omu naye ng'ate orders teziba zizo ziba orders zinakoweziba zakuyitiddemu buyitizi naye kati sigwo wazikoze nti they give positions ne batawa powers kati ate okubonereza bwekujja kukubonereza bwe ng'omuntu ate nga tewalina powers kola decisions nga zakuyitiramu buyitizi. But actually, you were seeing those decisions just going on and not saying anything. Because babera tongue-tied. Well, you see, you do not have anything to do, but to do what they ask you to do. Okay, because for me, I'm looking at it from... But it would be human enough, nagambo mulimo ngutadde. Going against what I believe in or my values. Babanga yakirizo bikola, he deserves what ekyamutuuseeko. Nti abantu balala bagenda biyigira ku ye. Nebo banayiga because tubasooka basanctioninze bangi naye nga tetulaba ku muntu ayiga. And US yandibadde yeebuuza nti zino sanctions zikyakola oba bafuneyo ekirala. Okay. Because of freezing omuntu omu akawuza omuntu omu abantu babbye ssente basobola nozimuleka ne bamucompensating government ya Uganda ina ssente empitirivu. According to international relations, oba enkola za international relations, oluusi omuntu asobola okukola an attack on you naye nga it is a message. Ngegenderye eggwanga. Ngegenderye eggwanga. Balinga abaagala okutandika okwa-isolatinga President Museveni. It looks like it is intentional. Why? When you look at what happened in Libya as they were hosting Gaddafi, what happened in Zimbabwe as they were hosting Mugabe, olabye ddala nti waliwo ebintu bye bakolanga bibeera intentioned nti kati batandika kuggyawo pillars zo
And let's speak the truth. Abel Kandiho is a great pillar to President Museveni. First of all, in implementing, wasn't it in espionage kunonyereza because CMI ebekona ki enonyereza. Todikira Edgar oba sanctions baba zitekako ne ku Chief Justice. Baba tekako zi travel sanctions. Now I'm looking at something that is travel sanction. Oyinza okubeerawo nga tufunyiwa bweru eggwanga. Ne waliwo ebintu byotagenda kubeerawo nga tukula. Ogenda kwetaaga okukozesa visa card yo. Ogenda kwetaaga okukozesa sente. Kati buli visa card eriko erinnya Abel Kandiho. Buli wona agiteeka mu kyuma ogenda kufuna red flag. Oba okitegeera nti nze ntunula ekyali mu Libya nga bajjawo abasajja nga Gaddafi basooka kujjawo ba generals be like that. They started by sanctioning them, not directly him. They started by weeding out Saif. Kuba mutekeke emisango gino egyali egya crimes against humanity ICC. Ntola batandika weakeninga system yo bamanye nti womujjako kati nga mukulutibwa bulwa jawo Sale, jawo Erweru, jawo Kandiho, jawo IGP Sabiti Muzeyi, jawo aba those people that are pillars. That means you're weakening a system. And maybe just to ask ourselves, lwaki bavaayo saawa zino nga tumaze kuinvadinga Congo? Ekyo nakyo njagala tusooke tukitunulemu because wabaddewo a lot of time. These people have had a lot of evidence. They've had evidence because of the killings. Because what in 2016 Jogambye okutuuka 2021 eje emyaka giyiseewo mingi twakava mu kalulu just of recent. Yeah. Ebintu bibaddewo bingi ebigenze maaso twalaba abantu abattibwa e Kasese abasukka mu 10,000 really sure ky'ekyagenda mu maaso. That is a human rights violation. It was booked by them. In 2017, Chibakola members of parliament, prior to Kalulu, tulabye ekigenze maaso gye bakyunyizaamu opposition yonna. Lwaki mu 2021 bwe tusazeewo okubanga twesoga Congo nabo ne bagamba kati tutandika okuteekako nati. Ebyo bintu gye tusoke because fe tutunuulira wano nti bakuteeka Kandiho gwe bataddeko ennati. Naye lwaki era kale Kandiho bamutaddeko ennati? Lwaki UPDF yeekaaba? Those are some of the unheard messages, unheard, things that. But I feel like they also have a bit of value. They add to this discussion. Simanyi amu abatulaba namwe mutuwegatte ko musoke mutubulye kuba naffe tetunategeera bulungi ensonga eno yavudde ku kino. Maybe to just pick your mind, Farida, what are some of the future implications? Bundabayo USA wegenda bweti nesalawo ejjeyo because katulina ba human rights violators, ba perpetrators bangi. Very, very many. There are people who openly say we shall kill you. There are people who bakuchunya. Like it is an open secret. Naffe banamawulire twetiira ebyo ebintu obyogera mpola mpola. What do you think? Now muzakatengo. Oyinza obutakamera nga oli mu ggwanga lino. Let me tell you. Okwogera sobola okwogera naye ebiddirira ng'omaze okwogera ensonga nkulu. Cowards live longer. That's why we calculate our words. So, Farida, just to pick your mind, what do you think are some of the future implications of these sanctions? Ze twandyagadde okulaba ku kiwandiiko kya US ekyeyasindise tusobole okumanya is it only human rights violation oba aliwo emisango because tuyinza okuba nga twesibye nnyo ku kya human rights naye nga era mulimu n'okubeera ne sente nyingi yeziva. Okay, tulina okumanya ensonga ndala, was it only human rights violations? Bwe kiba nti kyabadde human rights violations nga kwe babeesingidde tetwandagadde questioning why now, because maybe osanga that is when they have made their conclusions. Maybe we wouldn't want to question them. Lwaki tebaze mu 2020 tubadde nga tulwanyisa COVID-19 ate badde mu bya human rights violations. Ndowooza batunulire bagamba bannayuganda ku kya human rights ndowooza bayesuuliddewo bannayuganda katandike okugyayo emitwe emikulu egiridinze violations zino osanga abalaba n'alabira ku bo. Naye nze implication eyakino ekintu eraga nti osanga twandifuna ebintu ebimu ebisuukiridde. Omanyi abakulembeze betulina baagala okulaga nti basukulumu baagala olaga eryanyi nti ono bayinza okuba mu freezing accounts ze ng'osanga bajja mu compensating because they don't these people exactly so that feeling nti bali ne bwe bandyagadde nti baagadde kumweyikoza kwa isolating a president. Ono tagenda kifiringa because notagenda tambu ate akolera USA bakusibidde Uganda bere wo okolera. No, he can give orders
Because he's a head. He can give orders nagamba gundi genda one and I want this and this information. Because byakola mulimu okunonyereza. It doesn't necessitate nti ayina okustuka ave wali agende gyayina okugenda. He can get information by ordering someone genda wano netaga information waiting. Yene bwaba tavudde mu Uganda. So for as long as he does not feel these sanctions tezina kintu kyonna kyegenda kukola. Tezina human rights violations zigenda kweyongera because the bateseko sanctions tebaziwulira. Then yes, batanzuzuli sente tezikyajja. Okuvaawa. Ezibadde ku account tezikyaliyo yonna kugamba ajazifuna mu cash. Ajazifuna mu ngeri endala. Lilian, what do you think? What do you think? What are some of the future implications that we are looking at as a country and maybe in our quest for human rights defense? Or are we moving strides fast in front of actually mege? Ensonga gye njagala okusooka okutunulira y'abakulembeze baffe nti ebintu nga bino biba nga bitutuuseeko balina okuddayo wali ku drawing board basooke beebuuze ebintu bino okutuukawo bivudde ku ki nti ensonga eri bweti ne balaba engeri gye bakola ki ne balaba engeri gye bakyusaamu ensonga eno because bw'otunulira nti reports ezize zifulumba ezikwatagana ku ddembe ly'obuntu nga baga nti most especially bano abantu abali mu security they are the perpetrators of human rights bo wadde tebakiwa nnyo matu just bikoma wano mu Uganda naye ke kitandise okuba nti bateekebwako envumbo kiraga nti gye tugendeyo maaso oba oliawo ebimu binaakyukamukko because sanctions zino bwe zinaagenda maaso nga zeeyongera ojja kwesanga nti nabo bennyini kibakosanga abantu n'ekifaananyi ekya Uganda kyeyongera okukola no Edgar olaba bwe tunaaba tugamba mbu tukola ebintu nga tetufaayo nga tetufaayo just ffe twekolera ffe nga ffe oba oliawo kiina ekifaananyi kyekifulumya wabweru ate ojja okwesanga nti si ffeffeka oba si America yokka ekitunuulidde but ensi endala ez'enjawulo because owalaba amawulire nga gano gatolya America kasite kuteekako envumbo si America yekutaddeko Bungereza ekutaddeko envumbo Scandinavian countries ekutaddeko envumbo France etaddeko envumbo Italy kwegamba ensi yonna ekumpi eba ekutaddeko envumbo kati awo nze kyengamba abakulembeze baffe nti bwe babanga ensonga ezaviiriddeko okuteekako omwami ono envumbo ensonga za ddembe lya buntu badde mbatunulira ensonga eno because oba nagamba nti ffe tugenda kubeera baŋŋumya mutwe tetujja kwefiirayo sanctions zino zigenda ate ebaddewo naye nga era ne tubeera n'enkomerero olaba Edgar ebaddewo naye nga ffe tugikaabirako wano mu Uganda just naye kati efulumyeko ebweru bali nabo ne bateekako envumbo kati nabo bagenda kulaba nti ekiteekesaabwo envumbo yeeno nti musobola okubeera mu violence mu maka naye nga ab'emu maka be bagifiiringa nga abe baneighbors tebamanyi naye nga oba omusajja atulugunya omukazi oba omukazi atulugunya omusajja nga baneighbors tebamanyi naye bwefuluma help etandika okujja nti baneighbor batandika okubiyogera naye omusajja akuba omukazi ne bagenda ne ku poliisi oba ne baga nti twetaaga obuyambi ono omwami atulugunya mukyala we so kyekimu y'ensonga yemu wano eno nti kati ekintu bwe kiba nga kifulumye America naye kiyingiddemu bagenza okulanga eddembe ly'omuntu likyogolwa naye nga tewali kikolebwa kati nabo ne baleeta ne baga nti kati bateekeko envumbo bwe kinaagenda maaso bwe kiti ne balaba nti ono bamutaddeko n'ono bamutaddeko I think nze ndaba nga nabo bajja kuddayo ku drawing board bagamba okay kati wano kiki etwetaaga okuba nga tukola ki kitwetaaga okuba nga tukola okay kuba mbadde njagala otuva mu kuwummulamu tutandike n'ensonga eyo eya United States gana amawanga agali mu kuteekako envumbo kyo kiina engeri gye kituyambamu ffe ng'abantu nga be batulugunya because nga ogambye buno nga neighbor wabeera wali nga mukaye nga mufiringa violence naye nga ensi yonna tegiwuyambu kati baneighbor be bawulira bo banaayamba because baneighbor bano obwedda bulijjo badde balaba waliwo we twali mu kalulu nalabako simanyi eryato lyali lituuse ku coast e Mombasa abannayuganda ne basanyuka mbumanyi nanti bannayuganda bamanyira samwasamu oyo propaganda ataliiko omutwe n'amagulu kati nti tebamanya lyato lyali likola ki for them they were excited balina excitement eyo ey'ekisiru nti balowooza kati America yali badde esindika eryato lyaki no yali badde esindika eryato Edgar lyaki kulwanisa dictator kulwanisa dictator no waliwo olutalo no wano waliwo olutalo Edgar tewali lutalo it was a peaceful election kati mugamba it was a peaceful election
Really? It was a peaceful... Viewers, it was a peaceful election. I'm going for a short commercial break if Farida is saying it was a peaceful election. 50, more than 50 people died on the 19th of November prior to the election because of arresting someone from Luka. And this gentle lady is saying it was a peaceful election. Let's go in for a short commercial break. When we come back, we start from that discussion. How peaceful was that election? It is impossible. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze Omumbejja Luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukuula Farida lwaki mukuula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lilian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba tutegekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Farida Bikobere, Lilian Luwedde, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching the Alternative Dig Talk, and the show is the Mighty Drive. It happens every Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. as we break down having a conversation with this country. We talk about a lot of things. We talk about politics. We talk about family. We talk about initiatives. We talk about solutions. Yes, every Monday to Friday. And Twina Sheno Yoke Mighty Drive. Twina She Zenjaulo.
tulina show gye bayita diaspora link ebeerayo ku lunaku lwakuna okuva ku ssaawa zibeera 11 mpaka ssaawa emu ez'akawungeezi. Then tulina show ku Monday ebeera ya hotline ebeerayo kawungeezi kuva ssaawa emu mpaka ssaawa 3 ez'akawungeezi. Omwami Abdalatif yabeerako nga banyumya ku bintu bya politics era. Then tulina ne show endala omuli the voltage show ey'omukyala Lilian Luwedde gwe mulaba wano yagikola ebeerayo ku lunaku lwakutaano kuva ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa 3. Ne ku lwomukaaga omukyala Nabukeera Teddy Tenjo abeerawo omukyala oyo yeddira Nabukeera abeddira kisi it's called what? Engabi, yes, Engabi. So naye abeerawo ku lunaku lwomukaaga ku ssaawa 12 paka ssaawa emu nga banyumyamu ku Snap Talk. Nshonja njagala nnyo by the way mulina okugiraba show ebeera enyuma nnyo eyo. Then ne ku lwa Sunday tulina eriiso ly'omukulu eno week tubadde n'omukyala Miriam Matembe. Yes, era kyatunyumiza ye mu liiso lye alabye biki mu myaka gy'abaddewo ku nsi. Mukyala emuggumivu, mukyala mugezi aweereza eggwanga lino erya Uganda mu ngeri ez'enjawulo. So programming ya the alternative TikTok nakugambye gwe oba oyagala kutwegatako oba ng'oyagala kulanga naffe oba oyagala kutuwa omulimu gwa live streaming mukolo gwo. Twabaddeyo ku mukolo gw'amakula ne bujingo era twabadde tugubaweereza kyaddaaki nga mugulabira wano ku TikTok wabadde kweguli. So tukola live streaming musobola okuba nga mukubira ku programs director omwami bamita Mukose Arnold Anthony. Enamba ye eri noti 7 noti emu 8 noti 2 oyo gwe bayita Mukose Arnold Anthony. Ndoza kansome ku message eno ey'omwami Kyagulanyi yapostinze olunaku lw'eggulo. Mwami Kyagulanyi kasita bataddeko Abel Kandiho envumbo yafulumiza wano ku mukutu gwo gwa Twitter n'agamba this sends a clear message to harsh dictator Museveni's regime enforcers will have to account for the atrocities committed ndoza yada ategeeza yawandise commitment ne yada inotegeeza committed against our people. CMI, SFC, ISO, military police, LDU, crime preventers and crime intelligence have led the abductions, torture and murder in the name of Museveni. Bigambe by'omwami gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina ekisinga numbers mu parliament ya Uganda yetulina wano eyadda annyonnyola nti bino bigenda okubeerawo ku bantu abadde ba-enforcinga yekise enforcers aba-enforcinga President Museveni byayagala n'ayogera nti mulimu ISO, CMI, SFC, military police, LDU, crime preventers and crime intelligence. Abula tulina bodies nyingi eza security mu ggwanga lino erya Uganda. Eddakiika erimu yakaita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Lilian, tutandikireko awo wennyini nadde mbuuza nti United States yes eyambye newa ku bantu bano envumbo ne bateekako envumbo naye abantu ba United States be balina okulwanirira bannayuganda banaasobola okubayamba oba ekintu kye baliko kyabwe because banange I want you to also appreciate that gana amawanga nago galina interest zaago balina kye baba baagala. There is nothing that someone gives you for free ndoza nawe okimanyi nemba bintu byabunaku bino byaffe tandikirawo. Nakuwuliddeko ng'oyogera about kuba nti oba oliawo lwaki bazze nga Uganda Uganda emaze yingira Congo okulwanyisa kye bayita obutujju but US oba oliawo eyinza okuba naye eyina ebigendererwa byayo ebyokuba nti eyingira mu nsonga z'eddembe obuntu but bannayuganda nabo tugezezaako nnyo okwogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu bana eddembe ly'obuntu nga lirinyirirwa abanaye abantu nga batulugunyizibwa abantu nga like eddembe lyabwe tebali bali bajjeeko nga bo bannayuganda naye nga tewali kikolebwa oba oliawo US okuyingiramu kinaabaako kye kiyamba bannansi nga ffe bannansi ffe bennyininyini because olaba nti munnansi abadde takyasobola kubaako nnyo kyayogera nti bw'oyogera ebiddako munaye obyeraliikirira nakati abantu bakyatya okwogera njagala tu appreciating twagamba tulina akatengo katubeere nakuba there is a reason why you have to limit your words. Yes. Yali mwami ani mwami erinnya ndera human rights defenders. Actually Edgar oli mugamba abantu basirike. Sigambe basirike. I'm just telling you
yogera nga olina kye weesize. I have people who stand on podiums like these ones and speak and nobody will touch them. I'm telling you. Ngubire nawo mpano discussion ne bakuba government ne bawugira naye nga ate bo balina kye beesize nga ye obeera ogwedi gojja kwogera byo gwe tulina kye weesize balyoke bakukwata. Ndowooza mwana bwekyali ku bavubuka. These things are practical, so we have to just know. Let's continue. So nze mbadde ngamba nti America bwebange eyigiddemu okuvaayo okwogera ku nsonga nga zino nze nsaba gavumenti nayo esitukiremu because bwe tunagamba nti tuli bangumya mutwe nga bwe nakyogedde mu ssaawa yaffe yasoose nti tuli bangumya mutwe ne bana bakoze ekiki tewali kigenda tuyuya at the end of the day kigenda kuba naffe like kitukosa ng'eggwanga. Bw'otunuulira sanctions zino bwe zitandika ziyinza okukosa ebyenfuna byaffe because bwe zitandika ku individuals zigenda kumaliza nga bazitadde ku bantu ab'enjawulo nti kati sanctions ziteereddwa ku kintu gundi so zigenda kutukosa at the end of the day bwe tunagamba nti tubitunuulira. Ekyo USH yadde egamba bwe yasooka neebuuza balegislator baffe wano ne bagamba mulaba tutya because tusobola okusanctioninga ne tuteeka ku ggwanga naye ate eggwanga twetaaga nti eggwanga tunagamba tetugenda baweereza ssente za siriimu oba ez'abalwadde ba siriimu mu abagenda okukola ki tugenda okufa kigenda tukosa kyetuba tukola katuteeke ku muntu oyo aba akoze ekizibu mbu Abel gwe tutaddeko nti elwelu gwe tutaddeko oba kitegeera kyengamba. So but I mean, is this actually going to help a Ugandan out there? Or it is helping the interests of USA or maybe just USA ekola kyayo? Oboolya anti nga bwe ngambye nti nabo bayinza okuba balina ebigendererwa byabwe ebyokuba nti bayingira mu nsonga nga zino ze tutamanyi oba ebigendererwa bye tutanaba kubanga ate tutegeera because ebiseera ebisinga tewali alumirirwa nga talina kigendererwa okiwulidde abantu abamu balina hidden motives nga yeefuula nti ayinza okukuyamba naye nga gwe tomanyi nsonga lwaki akola ki lwaki ajja okukuyamba. So naffe bannayuganda bwe kinaaba nga kigenze mu maaso kiyinza otuyambako naffe nga bannayuganda nti bano ababadde bakulira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu oba oliawo nabo baneekuba mu mutima ne bakyusa mwe banalaba nga sanctions zino zigenze mu maaso nabo ne bagamba nti munnaaye ensonga ensusse ekutte wansi ne waggulu because sanctions bwe zinaava ku bantu ssekinoomu ziyinza okumaliza nga basanctioninze eggwanga ddamba ne kitukosa mu ngeri emu oba endala. Mwabadde balaba ebifaananyi bibadde bigenda mu maaso awo ku screen kwe kuli ekifaananyi kya Abel Kandiho oyo omwami oyo gwe mulabaawo wali General Muhoozi yali amuteekako ennyota nga amwebaza byakoledde eggwanga lino. Omwami ono Abel Kandiho mwami musajja w'amaanyi abadde nnyo mu ggwanga lino erya Uganda mu magye bamutegeera nnyo musajja w'amaanyi nnyo Abel Kandiho gwe bataddeko sanctions ezo. Farida, maybe to just speak your mind nga tugenda maliza topic eno kyokka tuyingira ki ekigenda maaso mu Congo. Gwolowooza this was a message okubanga basindise sanctions zino nga bazisindika nga tumaze yingira Congo, and then do you think those sanctions are going to help an individual? How does, in fact, kitunyonyole tufunamu tutya ffe bannayuganda sanctions za USA ku muntu omu fenga bannayuganda violating the human rights mwenga bannayuganda mufuniramu wa because ffe tulabanga kuba bali mu byabwe tetubitege tebyandibadde nti bali mu byabwe lwansonga nti bwe banyigako kwomu nga yabadde omu ku ba ring leaders at least ko bakendeezaamuko namwe pressure nekakkanamukko bannayuganda bambe babadde banyiga babadde bakwata ne basooka bakutwala wali ekireka ayingidde waawe ekireka asobole okugana naye ekiri ekirekawo oli oyingiddewo obanga oli munamawulire Farida is an epitome of success. Edgar, so she tell us no people like to resonate with abantu bagala okuresonate nga n'abantu abadde ne experience in these things so tubyogerako theoretically. So USA tetwagala na kusuubiza mbu oyinza okuba erina USA erina motives zaayo naye ekozesa sanctions nga emu ku tool okubeerako ne byefuna erina kyebala ekyayo erina nayo kyebala kyeyagala kuba tesobola abo tebalinawe bateeka amaanyi nga tebalinawe kye bajjawo tukimanyi nnyo buli nsi gye bayingira baba balina target gye bagala okujjayo. njagala bannayuganda kibagambe ekyo bakitegeere bo buli we basonga baba balina kye baagala okujjawo
talina twandibadde tuzamwagala ngamba moyina oilo muhina pipelines could it be the reason because US tayina weesonga nga tebalina kyebajjawo tebateeka batafunira tebakola ezo businesses talimu. But it looks like they are isolating Museveni on an international market oba we manchonge bwe bagenda kujjako kanuma Gaddafi bwe batwe batandika but Libya yali ina amafuta era kanuma Gaddafi naga nti kati nange bwe mubanga munnumbi amafuta weffe tugafiirwe enzizi z'amafuta nazikumako omuliro ezisinga era olutalo ne lweyongerera ddala mu ggwanga erya Libya nange nze nfane ggwanga no tekwali kufana ggwanga naye yagamba ne bwakireka abannansi tebagenda kifunamu naye okuva lwe yafa ebbanga liyisewo Libya yali ezeemu okuterera teddangamu kyo kyekituufu 10 years down the road. So bannayuganda ndowooza nabo baleme kulowooza mbu ebyabwe byawedde dda. baleme kulowooza bwekyo tetuyinza n'okubanga it is a domestic problem, it needs a domestic solution. Exactly. Even up to now. Naye nti twalibadde tulaba nti obutasembeza nnyo basajja bano tandise olaba sanctions zaabwe abali mu gavumenti mwekolemu omulimu. Naye ze kyenjagala oba oliawo baali tudde ku mmeeza emu ne basooka ne boogerezeganya. Then mu kwogerezeganya kwabwe okwo ne tulinda okulaba results ezivaamu whether bye bakanyako okulaba bitadde anti kati Farida bwe banagamba nti bagenda kukozesa sanctions liri ggwanga ddala nalino ggwanga ddala the relationship je tuina wakati wa mawanga wakati wa Uganda ne ggwanga erya America egenda kubanga egotanyiziddwa nze mbadde ngamba nti singa batudde ne basooka boogerezeganya ku nsonga eno bwe kibanga kiganye nga kitukidde ddala ku saliri eri okugandya ddala then awo bongeremu omukono gw'ekyuma. I want you to realize nti oyagala kwogera dialogue is a very good thing but we are dialoguing on something that has happened not just in one day. Ebintu byetwogerako bibaddewo for a long time from 2001 I think from 1996 for the first election katugambe kale 2001 because 96 asinga twali tuzaalibwa 2001 abantu badde battibwa otuuka akalulu ng'olaba abantu kuttibwa abantu kibooko zijja kuluma okutulugunya kujja genda maaso mu 2006 kyekimu 2011 kyekimu 2016 kyekimu ate 2016 n'esukka nti waliyo invasion eyali ekasese mu Rwenzururu paka sawa zino ogenda mu kifo ekyo ojja kutya olabira ddala emizimu gyonna giva buvi mu kifo kijuluking. No, I'm saying like the place looks haunted. Yeah, but the place looks haunted, right? Souls you can feel it. That there's something bad. There's something bad, and or I've been to that Rwenzururu thing. I've seen it before. Bidi ekumi na mwenda, bidi abidi. Banna Uganda ne bafa 50 n'okweyongerayo bagamba 50 be bafa mulagenda reports ziri mu 10. So tulabanga from that time we've seen a lot of these things. People have been tortured. Abana bavuddeyo official. Abala tubalabe n'amaaso gaffe wadde twebuzaabuza. But we've seen these people in courts nga bonna obukongovu bwe babumazeewo. USA evuddeyo etandise esazeewo ensonga bweti. To some extent olabira ddala mbu the room for dialogue ekeweddewo. Dialogue yo njagala gamba mbu yo actions. Right now it's time for action. And I'm telling you, this government, if you know, but they've been dialoguing all that time. There has been dialogue. To Michael Pompeo, yaita Moani, yaita ku yali head of UN Security Council. Era UN Security Council yade Uganda President Museveni by the way endozo nakola de waggulu ngali mukuba nnyonnyolamu naye ng'olabye ddala ekyo oli mukumala bumazi mudde okujja kozi kyenjagala oku appreciate ngoba okubuuza era picking your mind ekyokuba mbu tulaba Uganda eyingidde Congo and we know United States and its allies as people who have been supporting anybody who's fighting terrorism all around the world. Why is it that this time round Uganda is going to Congo but it feels like it's only Uganda there? Tewali muntu tewali osobola gamba mbu Bungereza oba esindise support tewali the USA, the biggest fighters of terrorism in the world. You have not had them coming out. It feels like it is more of an isolated incident. Do you agree with me, Farida? I would agree with you. Naye twandyagadde okwebuuza lwaki baba isolated nze.
simanche kugamba mbu osanga nze ndowooza osanga mubala bambu tewali has some other hidden agendas in Ghana. That is what they I'm do not saying. believe in what you are saying they're going to exactly. do in Congo. And we have had things that we have done in Congo over years. Yes. 1998, 2000, 2008, 2012. Congo tebadde a very peaceful place for us. Like we always do some things there. Even up now we are paying for the things we did, right? Yes. Nze newunya why is USA era njagala namma batulamu tugegateko discussion eyo mutubulire nti lwaki yo tusazeewo oyingira Congo we are fighting terrorists and the people who fight terrorism all around the world are not with us. It feels like it is us alone fighting. You don't know even what we are fighting. waliwo ebintu bingi nnyo ebizze bitambula era waliwo n'ebigambibwa nti ne Uganda ogende Congo okugaa nti erwanyisa ADF naye erina ebigendererwa byayo ebiri hidden oba byetutamanyiko byetutasaba kwogerako. Bwe wali owulira omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogera ku nsonga eno eyaba ADF ng'ayogera ku bulumbaganyo bwakolebwa ku General Katumba Wambala n'agamba bana ba ADF bategeeza mbu engeri gyali nti ye minisita wa General Katumba Wambala ministry y'enjerabidde minister wa works and transport yes nti lwaki baagala okuzimba oluguudo e Congo nsonga ki ebaleetera okuba nti bazimba oluguudo ye bo baluzimba nga bandi era mukulembeze gwanga n'asaka n'okusaka ng'ayogera akagambo ako but simanyi Uganda oba lwaki bagitunuulidde nnyo mu nsonga eno oba lwakuba bwe twasemba okugendayo ebintu ebyakolebwa oba ebyatuukawo nga tugenzeyo Congo ndowooza byebiviireddeko abantu bano okulowooza nti oba oli awo ne Uganda balina ensonga enneekusifu ezibaleetedde okugenda e Congo. Eddakiika ziri 15 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya message zitandise okuba nga ziyingirawo naye namba ndowooza mugiraba ku screen yammwe eri noti 789 noti 17145 endala eri noti 759 1323 noti. Tukubireko otubuulire nga wensomako message za wano ndaba omwami bamuyita Andrew Tusime. Andrew Tusime, thank you for watching. Agamba obviously the DRC invasion has already flopped and soon our boys will get back home and join the liberation of Uganda from hands of warmongers, the NRA. I think Mr. Andrew Tusime, with due respect, you are contradicting yourself very much. You are talking about warmongers and there are warmongers who are coming from DRC and now you are calling them your boys. They have gone for war. So they are the warmongers you're talking about. So Mr. Andrew, sikutegede bulungi because obviously the DRC invasion has already flopped. Which may be true, but we are not sure. Brigadier Kayanja yatugamba bilala. And soon our boys will get back home to join the liberation of Uganda from hands of warmongers, the NRA. To join who? The boys, to join us, the people. But we are liberating Uganda and babagenda bajoining. Na William waliwo police era kubanga banenga abagamba mwetwabagamba mwekalakaze mulwanise government muganyi katika lwakube paka munajulia. These things are really weird. Ono agambye ono Andrew era agambye mbukwendi as I wait for Kano Dr. Kiza's presser. Yes, by the way, Dr. Kano Kiza Besije will be holding a press conference today at 10 a.m. A PFT press conference, that is People's Front for Transition. Yes, katika sokensomeko wano Nyanzi happy agambye, but it seems it's only United Nations sanctions that are effective and unbiased. So I think these USA sanctions are ill-motivated because it's for human rights violation. I think they would have sanctioned Museveni. Yes, omwami happy agamba muno bali bade envumbe ndo baziteka singa kibadde ku nsonga y'eddembe ly'abantu bali gitadde kubanga Museveni si akomanding ye woku ntiko yagamba abalala ne bakola. So happy has a point. Does he? You don't mean so. Everyone is entitled to their own opinions but too. I think it wouldn't make any. Maybe it would, but abantu bano twetaaga tubalaga nti mu bifo byemulimu musobola okukola decisions ezammwe nga zimmwe zemuyimiriddeko. So bwe mubanga temusobola kola ng'omuntu omulala asobola okuwa order Edgar n'ogikola nga togikkiririzaamu kaba kuteekeko sanction next time okole zokkiririzaamu oba ogiving up ogambe these things are go against my values, so I give up. Yes, I resign. Independence institutions. Most institutions are not independent. Which is true.
bw'otunuulira the judiciary, bw'otunuulira the legislature, nazo tebali independent, bw'otunuulira the executive, bw'otunuulira weebuuza nti kati zino office oba zino institutions just bateekamu bantu occupyinga before naye ng'obuyinza bo obwenkomeredde tebakola tebubeeraawo, which is true by the way, that is pseudo power. Katugendeko ku Rogers yagambye economic sanctions are mostly commonly conceptualized as being tools for achieving foreign policy goals. So sometimes it's not just against the incidents in another state, but to further the interests of another sanctioning state. They are considered part of the foreign policy toolkit, in brackets, a range of measures that include diplomacy, propaganda, covert action, the use of military force, and so forth, that politicians have when attempting to influence behavior of other states. I think it was a good idea that individuals were targeted so as to save the country from the wrath of economic sanctions on the whole state. Collateral damage will be avoided this way. Thank you so much. Yakugamba omukulu Rogers mbu idea ey'omuntu okuteekako envumbo naye abalina kyayagala, so n'agamba naye nga kituyambye kubanga nti gwatadde kuki ku muntu yennyini nti kiba kituyamba ffe nga ffe abannayuganda. Ndowooza tusooke tukomeko ku message ezo bannayuganda. Maybe picking your last mind, what do you think about this? Nga tugenda ku topic endala, and the next topic is what are we doing in Congo right now? EDF baweddeyo. Anti nga tetunakakasa, omanyi wali mu kugamba ba EDF babakubye nini nti tewali evidence, nawe kenyini bagamba tebamanyi oba bakubye, bagamba twakubye enkambi netebakakasa nti no EDF babakubye. Tebakakasa oba bakubye ba EDF oba bannakongo, tebamanyi oba bo bamanyi bakoze drone strikes ezawaggulu nga bakuba mu nkambi ze bayita ezaba EDF, but there is no evidence to show that there are some ADF people who died or something like that. Titunalaba bukakafu obukakafu bulabo mazela abantu oba something betwala bababe bali bokeza tebamanyi nti baba ADF oba eyo video eyali etambula nkyamu nnyo. Video gyolaba abantu abali bokezanga bonna emirambo giri wansi nedde eyo video ya Tanzania waliyo petroleum company eyayabika yininga petrol station oba kimotoka nga wonalaba petrol station ekimotoka ekikwata omuliro ekyabika nebanga bomu, abantu bonna abo ne bafiiraawo. So that was not Congo, that is Tanzania by the way. So I'm a fact checker, ekyo gyo twaki fact checking nga bo those people are from Tanzania, but muleme kuwuddisibwa nti eyo UPDF yamwe yakikola, however much you would want to believe it. However much Ugandans like to believe things like that. Yes, kati guys, those are your topic. Njaga tuji blending awamu. Ne the fact that twalabye government yenu. In fact, sina government. Twalabye omukulembeze. Hello, good morning. Good morning to you. Fine, Edgar, thank you. Farida and Lilian, normally here, the usual suspect. Now, see people, your things just amaze me. First of all, I want. Hello. Never liked because. No man, we can hear you. You can hear me, guys. Yes. Basinga n'ekigambo omubi to be very ugly at heart, because you see Edgar and your team. Yes, whereas it is very fine katuli under globalization tekituuka mu Uganda kyandibadde kiruma America. Bwabanga kandiho bebamu traininga ate si asoose oba si asembeeyo bebabawo obukodyo obutulugunya abantu bebabawa skills n'ebi uniform bye mwambala wano mu Uganda bantu bebamu bebawa kati ffe okutugamba n'omuwadde sanctions yabaffe sanctions ze mama wange weerwe ng'omanyi n'omugaso gwa sanctions baziteeka ku mmeeza ne bazirya nti abaana be bayota ne zipaasi under his leadership ng'adumira CMI nti kati babawadde sanctions bagenda zirumako nti ddagala zigenda bawonya. I think literally singa abadde balina amagezi nga agalumirirwa ne abantu abatulugunyizibwa bwabanga alina akasente ke babankinga eyo lwaki tebakakwata ne bakaweereza wano naye okumanya abayali nabo babbi bubbi babikozesa okwebikawaza bafuna obutakanya ne Gaddafi akasente yekona ne bakasibirayo kati bafuna obutakanya n'ababbi ba wano akasente bakakwatirayo bo ne bakasuubuza. That's how those guys are developing at our expense. Fine,
balina akatebe kabeera bakoze naye lwaki lwakwatira obugagga by'abaana ababbi tebabikwata tebabikomyawo. Have you had any single report muno sente Gaddafi ze yaleka mu banki zaabwe muno bazikomyawo wano? Yeah? So literally batuwuddisa buwuddisa. Museveni is the appointing authority. Wamulaba wano nga yeekuba mu kifuba yali bahoyima ng'agamba mbu they beat him properly nga referring to Bobi Wine. You get a full MP nga sebo president w'eggwanga yeekuba mu kifuba nga yeetenda eryanyi nga bw'agamba mu his boys had beaten a full MP properly. Have they done anything? Kandiho yava mu ggulu n'atonya. Don't they know who promotes that man? So for me, there is a very big problem with Africa at large. Definitely enough of kubeera nga tukkiririza mu bazungu abo, because for them, so as long as bafunayo kibuli, bully simanyi kigambo kya Luganda to define or describe a bully. Kati Museveni wano mu East Africa oba mu Africa wano Great Lakes ye bully waabwe nga bwe twabeeranga mu ssomero gwe beeramu n'ekyala nga tekitegeera bulungi naye nga bwe tuwa ekidaazi n'okisongera ku muntu nga kimukuba eŋŋombi nga tekikubuuliza lwaki kimukuba eŋŋombi. You get kati n'Abamerika balina babbuli baabwe wano mu Uganda nga bakugambe tukubire Congo, tukubire Somalia, tukubire Chad naye nga bwongera okunyaga. Have you seen mines eziri Congo? Have you seen there is a video that was circulating nga Abakongo bagoba motoka za UN judge? You get? So there is a big problem. I think Africans come back onto their drink board. We can solve our problems without anyone's help. AK-47 is abani. Buno American wuzigani siye mwaye bweko esabu abani. Siye America. Yeah? So tekina kyabaku era bajja kugamba creating omulala bakwetinga omulala. So as long as we don't come onto a drink board as Africans and have an African ideology, promote Ubuntu and do away with these whites. They are all thugs. God bless all of us. Okay. Thank you Norman tumuhimbise yakkiriza ng'abakulu abalabe badde bakkiriza nti kino ekintu teri akuweera kyabwerere. There is always something in return. Now ladies and gentlemen, tuyingire mu topical discussion endala ndaba tubulayo eddakiika ziringa ntonotono awo tulidde ekika 25 zezakaita kusaba 2 ez'okumakya. Balenja atwogere ku parliament. Parliament otwogerera kati etandise okuba nga yeeyongera okuba okugamba mbu yeekalakaasa oba ng'enyiiga nti executive ow'essiga erikulemberwa president lyayongedde okuba nga eribayisaamu amaaso. Bayingiza amagye mu Congo nga tebabuuzizaako ku parliament. Ate ensonga eno mukimanyi nti constitution eragira nti amagye ga Uganda gonna wegaba gagenda kufuluma ensalosalo za Uganda, parliament erina okuba nga eyitibwa mbagirawo ennyonnyolwe ebuulirwe nti amagye gagenda kuba nga gafuluma eggwanga. Kino kyabaddewo mu ggwanga erya Congo. Congo yo yatudde n'egamba parliament yayo nti omanyi tulina amagye agayingira mu nate tulina ebikwekweto betugenda okukola eri ba ADF ba terrorist abadde batutawaanya. Uganda yo teyatawaanye yakutte n'efuluma eggwanga lino n'esindika ne deploying troops wabweru w'eggwanga nga tebuzza na ku parliament yadde. Famawulire nga parliament wagafunye naffe twagafunye ku mukutu gw'omukyala Brigadier General Flavia byekwaso ng'atubuulira nti fe amagye gaffe gamaze okuba nga gafuluma eggwanga okuba nga gatabaala tutawaanya aba ADF. Whereas ba ADF kituufu batawaanya bannayuganda naye kyabadde kisoboka okukolebwawo ekityo. Waliwo ali mukuba. Yes, please. Good morning. Good morning to you. Yeah, thanks for the show. I'm really impressed by your discussions. Yes, please. Now, I wish or I would want USA to impose more sanctions to all these human rights violators in Uganda. Because you find a police person, DPC, kicking up people, you know, all those people should be, sanctions should be put on them. In that they should know that they don't have capacity, they should respect the constitution, they should respect international laws about human rights. It's the only guard that we have. Apart from that, they manipulate courts, they manipulate all judicial system in Uganda, and they remain on top. They keep violating the human rights of Ugandans. So I commend, thanks USA, and they should, actually the list should be more than one. They should sanction almost 10 people, or whoever does any. I think they should make a list that when you do this, you are sanctioned. When you do this, and at the end of the day, they should arrest them if they can, so that Ugandans can have a peace of mind. Maybe to just speak, what is your name? Because you didn't introduce yourself.
I'm James calling from Kajansi. Thanks for the show. I follow up every day. Okay, thank you, James from Kajansi. Ladies, Madenja soke tuogere ku nsonga eyo ya okubanga tibetegeeza ku parliament. Kantandike nawe Farida, ekyakoleddwa kyavudde ku ki, lwaki kyakolebwa ate kitegeeza ki eggwanga lino erya Uganda? Parliament bali bagitegeezezza dde ku decisions ezirimu amakulu nga tezirimu bagula. I want you to repeat that word because it's really Parliament bali bagitegeezezza ddi ku decisions nga zirimu amakulu nga zigenda kukolebwa nga tezirimu bagula kasente. Thank you. Farida achogedde. Decision yabaddemu kubagula nti banayimu tubagula mu voting for yes. Aba yes muddeeno aba no muddeeri. Tebyabaddemu sente. Because their relevance is minimal. Have they become commodities that it's all about money? They became long time ago, I think 10 years or 15 years back. There are commodities in that building. Baba gula buguze bala ziyita. I mean basa ziyitanga mu bantu nga waliwo kye baagala kiyitewo ne kiyitawo. Bwe balabanga their decisions tegizigenda mataringa. Lwaki omusajja yandibononde ko sente ngasobola okola decision ye n'atwala amajege. Najja n'abategeezanga. Amajege ggwanga. Gamba mai ame bigambo bye mai ame kitegeeza ki. It's called the Uganda People's Defense Forces. Yasigaza taito. Kyasigaza taito. Nimwe nanga muli mkwaguluyinga ku nsonga eno. Mazima ddala. But I mean so kati kankubuuze Edgar. Okay, tugambe nti parliament babategeezezzaako baali badde bakola ki? Basobola okugaana. They are representative of the people. Baali baganye ekigamba abantu. Bingi. Ngaki? Bagana bisiyaga baganye ebintu bingi. Ebintu bingi n'oyogera kimu Edgar ebingi biba ya more than two Edgar. But they are still all I'm trying to say is they are still parliament. And parliament is an arm of government, an arm that represents the people. Baba de bagala sitting allowance. Because bwe bana batwalira tebaziba wane katindoza buli mafune bali badde bakagamba batwagala sitting allowance olwensonga nti nayo olwokuba nti tebaaki batwalira ne ka sitting allowance tebakafuna nsongezi asanga neba MPs abavuddeyo kwogera tebatutegeezaako tubalaba emirundi mitono nnyo ku floor ya parliament nga balina bye bateesa ebiyamba omuntu wa bulijjo so nze ngamba okubategeezaako omukulu litwali wano ne omukulu tamala miliyoni by the way we meant to have him naye yakedete yewuja bulungi ne tummisinga n'atugamba nti osanga ebintu bya security si bya bino bya mbozi z'amalwa tosanga beekengera mu parliament erimu ne bateesiga nti bayinza okulabula bali eri so ne bagamba katutoke no the constitution is clear that yes you can send the troops. It's okay because you know you are not going to tell everyone that in Gatituran. But after you have an ultimatum of 72 hours, that is 3 days. Oinena kusatu okujo reporting kale. No one ever to banyonyodde direct. Na reporting nti wawandika document. Ne tugenda kumanyira statutory arm of government. I'm going to call it kumanyira. Olina atula ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekako amaje gayingidde Kongo Edgar jango jawa amawulire MTV jawa amawulire TikTok amawulire gajjawo ne parliament jawa amawulire yes kabamanyire kubanga bwe baba wa sente okuvotinga for yes bote bakiraba nti bamanyire olwokuba muli mwaka sente kati olw'ensonga nti kati bakoze decision etali mu ka sente kwe kulaba nti babamanyidde so goyaga cheesing down to money. No, parliament kwe kasere etegeere nti tebakyalina relevance mwene nsi omusajja yabakkakkanya tebalina kye bakolera Uganda nti omuntu omu asobola okukola decisions z'eggwanga lino nga parliament teriiwo so their relevance is really minimal. Naye bakirabye ate kyatu kyaliraze emeka kitandise okweraga lwatu nti bo kati bakirabye olw'ensonga nti bakirabye tebabawadde kasente tebalina ki naye oli babadde nga babagula okuyisaawo kale let us vote for age limit removal ne babawa miliyoni 10 ne bavotinga for yes babadde balaba nti bamanyiira lwansonga nti babaguze omuntu wakugula baguze bwongo obwo ntegeerayo bate bakumanyidde kati olw'ensonga nti kano kino eno decisions yakolebwa nga tebabaguze babamanyidde. Wow. Kankanzije wa Lilian na Lilian njagala nze I bring you from this perspective that
we are now not respecting the constitution, the sacred. When did we respect the constitution, Edgar? Okay, I'm saying, but we need to reach a point where we have to appreciate that we need to respect the constitution. How can a whole president send armies, our people, our brothers, our children? Babali bagenda Somalia balebuza. Batubuuzako at least ko. Nera mwasoka complaining ejja yagenza Somalia. Yakoze yogerako. But what I'm saying, ennaku zino semateeka aweddemu amaanyi bw'atyo. Wamudde amaanyi Edgar tesogamba akambeko omukyalo nayogere ekituufu oyogedde amazima agaluma bwe bagamba. Ssemateeka w'eggwanga Uganda ndowooza twasigaliza oba nalinnya nti ssemateeka waali akatabo weekali tusomamu nti atiko namba gundi egamba bweti ne bweti naye atiko ezo zikyagobererwa oba zikyateekebwa mu nkola because bw'otunuulira bw'obanga otunuulidde ssemateeka ono nga ne bail bagenda gijjawo osooka ne weebuuza ddala ssemateeka akyagobererwa oba asaavinga muntu omu nti ebimusanyusa byebigobererwa ebitamusanyusa tebikola ki tebigobererwa. Bwe tudda ku nsonga ya parliament ensonga zino eza security ebiseera ebisinga zibeera sensitive baba nga bagenda kukola ennumba ez'enjawulo like baba baagala bakikole obanduza like abruptly kigwawo bugwi then bajje bakole ki babannyonnyole bayanguwa okureactinga nga tebannabakola ki nga tebannaba bannyonnyola nzijukira yali ani honorable Zake nga atabling ensonga eno mu parliament n'agamba nti tebatwebuuzizzaako bano abalina olugambo nga basobola okubabuulira Zake yakijjawa era naye yabijja kundoza ku mukutu gwa before brigadier Zake agenda okwogera nga brigadier tannaba postinga so wayogera Amongi alyoka amugamba mbulindako Amongo agamba soko indeko tuloke tufuna official what communication tetukakasa oba abantu gye bali naye Zake ali mu bagamba bannange tupusi zaffe ziri mu Congo already naye nga nabo baali bakakasiza brigadier wategera nti because abantu abamu beebuuza n'okwebuuza okay bagamba nti bagende Congo bakola ennumba naye evidence kyeraga nti bagende Congo ne bakola ennumba ez'enjawulo tetwalabako yadde nti oba akavidiyo kaakano oba ki ekitambudde bagenze Congo ebyo bikyebuuzibwa abantu bakyabyebuuza oli neebuuza ddala kituufu ejje lya Uganda lyagende Congo oba teryagenda Zake yali atabolinga ensonga eno yenga mu position yenga member wa parliament. Commissioner of Parliament. Point of correction. No, yeah, he's still a member of parliament. Yes, but he's a commissioner. Commissioner bijja kujja luvannyuma. Togerenga MP. Kati omusaze ebitiibwa. Ate omanya abantu ba government ne politicians tebaagala basala bitiibwa. It's like calling a major general and you call them maybe a major. Actually, no mwita bwisi nti mwami Gundi nga totaddeeko bitiibwa. Baagala ebitiibwa byabwe. Bisonga ki nnyo zamanyi ku security nti yali agenda contributinga kinene nnyo obusanga zali. It is not that he has to know about security. He is mandated if and you do not know about by the things, constitution. Really? Kati bakkiriza amagye gagende ng'ate MP n'okumanyako. MP n'okuwandiika na signing ati bagende baana baabwe. Baana baani? They are representatives of the people. Yes, they are. And the army comes from the people, right? Yes. Budget ya UPDF nayo ensonga zitandikira mu parliament. Then sente zibasasanyizibwako. Ezikola ebikwekweto ebyo ziba mu parliament. Of course parliament eri yeetaaga okwebuuza. There are people in parliament. Kamayize beno olekuyingira mu Farida. At a certain point, I would say to Obolia, Bali bebuuza because Bali bebuuzizaako naye Obolia bayinza okuba tebabeebuuza kola ensonga nti baali baagala bakola olulumba luno mu kyama bajja oluvannyuma bakole ki babategeeza babagaa nti kino nakino bwe kiti kyekyakola ki kyekyagwa because nabo beetaaga okumanya they are representing the people bannayuganda omuntu omu ayinza okugaa nti ffe bannayuganda nga tebaatwebuuzaako di ensonga zino zaali zikoleddwa ne babeebuuzaako nga bannayuganda mwina abakiise mu parliament tulina abakiise mu parliament abakola ki abatukiikirira so abo be batera okukola ki batera okwebuuza. We are not complaining about what you're saying. Ekyo kituufu. They have balina okugenda ne bakola biki ebyo operation byabwe. One thing we want, how do you respect the arm of government
by maybe at least writing to them formally, because a formal mode of communication is writing. Wompandikira ensonga eno yabyakwerinda nti bw'otunulira bomu ezaabwe tukazafiira mu bannayuganda bangi. Paalamenti yaffe ebiseera ebisinga ensonga ezimu zitebulingibwa ne batandika okuajuwinga nti kati abamu baligambye nedda tebagenda, abalala ne bagamba yes bagende. Kati oli n'agamba nti before nga tetunalinda bano abagamba nti temugenda, nze kansooke tugende tukole olulumba tuleke tukomewo okugula nti bagambe nti bagenze dda. Lwaki tewakommunicating nga constitution bwegamba nti mu nnaku 3 obutasuka nnaku 3 olyoka ocommunicating? Lwaki olinda mmala kulaba nga MPs akazze ku stage n'ayogera ekibaluma n'olyoka ovaayo nga wayiseewo anti kati yagenda ogambye yatembolinga ensonga eno nga brigadier Flag yabekwaso tanateeka tweet ne tetuli mu kugibalaatiramu Edgar. No, I'm not saying you guys are the ones balata. Bali be babalaata. Siwanda ulidege jade bali bagamba tujja bagamba. Za parliament rozali zimatarinze ku nsonga ezimu. So bwe zibanga ideas zabo ba suggestions zabo tezimataringa. So telling them prior or after does not make any difference. It was just telling them. It is not like consulting. You also need permission. It is telling them. It is not just telling. No. You need permission because you're sending. If they needed permission, they would have informed them. That means I am saying your being there is not relevant. It is actually we can live without the parliament. That is what it is showing. That is what we it can is showing, live without literally. the parliament of Uganda, meaning bali sentence of nekikwewunyisa bo mubwezabwatuka parliament yali suspended. Actually entula zaayo because bomu yali kumpi ne parliament at least kasobola okukiriziganyako nti bomu yayabikira kumpi ne parliament ku parliamentary avenue bali babaze parliament. So oyinza okugamba why kale nge bade bagala okuba parliament musoke mukoleki mu dispersing muko mugende mwekwekeko munakomawo later. But what I'm saying, you guys, and this has gone on for on, and we have got used to the idea that parliament no touch consulting. So why are they eating our money? These people get more than 25 million per month. No. Because parliament naye ine ekifaananyi kyefulumya bw'otunuulira entuula eziwedde nga babaka ba parliament bali mu kwejerega oli n'ajerega munne essaati namugaa nti ayambadde essaati bweti eringa kateni kivaava. You can imagine parliament ya Uganda oba parliament y'eggwanga ne badda mu ntuula ne batandika okwejerega olwo n'agaa nti mutajja kusobola kukulembera yadde akatale k'omubuulo. What kind of parliament is that? Weebuuza nti kati eno yafuuka parliament oba yafuuka comedy store. Yes, no. Are you guys justifying the fact that we didn't consult the parliament to enter Congo? Imagine the repercussions that if we went, let me give you, if we went to Congo again and we did stupid things we've been doing again, all that comes back to parliament. The sanctions will come back to parliament. Parliament ye inokusasula amabanja gabali byo bakoze nga baliwa wabwiru w'eggwanga. Cheni mubagamba mbu parliament bagenda jigamba musaininge wano tusasula mabanja anti change cheni mukugamba parliament sibe basasula omulimu gwabo kubagamba you sign baba batabafunyemu mulio okuguma tetugenda signinga ne baba isambasa ne baba signinga. So the relevance is really minimal to us. Okubagamba n'obutabagamba mu mateeka balina okubagamba naye kusinzira ku relevance yaabwe saawa eno parliament gye tuyina obutabagamba it is the same okubagamba n'obutabagamba kyekimu. And then Edgar, we have these MPs most of the times who argue just because they want to argue. Nebaga nti bano tebalina kugenda nayagala ayimire ku parliament. Yes, nga nsonga ntuufu lwaki bano tebalina kugenda because ensonga ekwatagana n'obulamu bw'abannayuganda nsonga nkulu nnyo. For some people baba baagala nti ayimire ku floor awakanaga nedda bano tebagenda. Nze ng'omubaka ali ku ludda oba oluvuganya government ng'ana ensonga ya UPDF ogenda mu ggwanga erya Congo. So you guys, are you going to assure me that these bombings have stopped? Until we've entered Congo, right? Mwagala kunkakasa tetugenda kuddamu aba terrorist attack. Bombing bakagenda mu ggwanga erya Congo tetunabako tukyakiwaddemu katulinde bwekinaba kizeemu then awunga ennaku z'omwezi ziri meka bannayuganda abatulaba ennaku z'omwezi ero ziri meka ennaku z'omwezi ziri munaana tujja kubeera wano bwe banaako batugamba nti aba ADF bamazeeyo e Congo netuddamu ne tufuna attack mu Uganda tujja okubuuliza questions naye right now nga bakyali mu operation tubaleke bakole omulimu gwabwe ogwabatutte mu Congo because fenna twagala obulamu
No one would wish to die like abantu abafa bomwe ezakuba mu Kampala. So tubaleke bakole omulimu gwe bali mukole e Congo. As for parliament, they should sit and sip their water and sign for the sitting allowances they are signing and eat our money. They are not doing anything for the common Ugandans. Basalawo kulya sente. Basalawo kulya sente. For them, they decided to eat the money. Chibaita selling your soul to the devil. Nothing about that, Edgar. When you sell your soul, but by the look of things, they're not doing anything for the selling the soul to the devil. Parliament. Kola omulimu gwayo nga parliament. Tuleka okulaba parliament yaffe ng'efuuse nga akatale k'omugulo. Because bwe tugamba nti parliament yaffe tugiraba nga bali mu kwejerega nti olina ayambadde tisaati kiringa kateni. N'agamba soko gy'omusiba akapeesa mu parliament. N'olyoka ogamba n'ayimira n'agamba prime minister nti otasobola yadde okulembera akatale. Parliament n'efuuka nga ekifo we bakolera comedy ow'enjawulo. Bibozi biba ku luddo. So kye tusaba parliament yaffe ekole omulimu ogwagiterera mu ssemateeka okukola nti okay mu ssemateeka ebalagira okukola bwe muti ne bwe muti kyekyo kye balina okuba nga bakola. Naye ate ne parliament yaffe yafu abantu abalimu already abamu bajja kwefuniramu kye beefunidde. Nti oli tebajja kuweereza bannayuganda because otunulira ensonga ezimu eziruma bannayuganda ng'ensonga zino olusi tezoogerwa nako. Parliament yaffe nti waliwo ensonga eziri much important okusinga decision eya Uganda okutwala amagye mu zikwata nnyo ku munnayuganda. Ate ne weebuuza n'okwebuuza nti bano ababaka ba parliament gye badde mu constituencies zaabwe ne beebuuza ku bantu babwe bakiikirira ne bagamba nti abantu bababuulira nti ensonga eri bweti ne bweti because ababaka abamu bamanyi ekintu kimu nti nze nja kgenda mu constituency ng'ebula omwaka gumutugudde mu kalulu naye nga lino ebbanga lyonna tamanyi kifa mu constituency ye tamanyi embeera etambula tamanyi ebyobusuubuzi oba ebyobulamu oba bitambula bita mu kitundu. Naye bw'ayimira ku floor of parliament agamba on behalf of the people of this constituency nga tabeeranga nayokko nga kuva lwe baamulonda taddangayo. Naye n'agamba on behalf of the people as if yababuuziza but they are representing bannayuganda kibotebuuziza ongamba mbu you are representing egirimiti bangi yabalemesa nze MP we waffe yagamba on behalf of the people of Kagoma constituency I vote yes. Naye nga teyatubuuzaako oba tuvotinze yes oba ne Kampala tubaito olina ngeje bakubuuza tata wange yali eddakiika ziri ana mu mukaaga zezakayita ku ssaawa 2 tutandise okutuuka ku nkomerero eya show yaffe olunaku olwaleero kansooke nsome ku message wano ez'abannayuganda ndabo baba balina ebirowoozo ng'ebyammwe. Abakyala bano bendi nabo ono ali ku left bamuyita Lilian Luwedde Omumbejja mukyala munnamawulire era akola wano ne alternative TikTok namugamba asobola okubeera modo naye tanaba kubanga nzirira oba nakikola ono bamuyita Farida Bikobere mukyala munnamawulire mukyala musomesa ate yakulembera ebyensimbi wano ku the alternative TikTok oyo tumukwatanga kagiraasi tosobola kubanga okaasa kubanga oyinza obutalya mmere naye nga tugendeko mu messages zaffe tulina Andrew Tusiime agambye fact as long as General Museveni is still here Parliament will be irrelevant. Parliament will be irrelevant with nothing to offer to the people of Uganda. They will only care about their allowances. When you say Kutim Farida, yana akuwa no bugalo Farida, akuwa no bugalo. Then waliwo ali mu disagreeing and Farida agambye. Farida I disagree. Zake is a representative of the people and he has the right to ask questions even if they are out of his professional expertise. It is important to seek the will of Ugandans before certain actions happen. I agree with you. He's a representative of his own ideas. He's not representing the people. He does not consult. How sure are you that he does not consult them? They would not have brought him back for the second term. That means he consults them. No, our politics is monetized. Maybe he gave them money. Okay. Nabukera Agambye, I'm loving Farida's thinking about Parliament, and she is right. No lie. They started to kumanyira Parliament long time ago. Sometimes these actions act as a form of law enforcement. Sanctions. Enforcement might require preventing violations of laws from occurring in the first place. The domestic equivalent is that of preventing a known criminal conspiracy of being realized. Under Chapter 7 of the UN Charter, given adequate support from its members, the UN Security Council
can designate any situation or individual a threat to peace and then order preventive action to ensure that the threat is not realized. So if the USA didn't convert intentions, it would have gone through the UN Security Council as the protocol requires. Ono nagamba yadabuuza ku PFT balina press conference olunaku lwa leero ku ssaawa 4 ez'okumakya tugenda kubanga tu streaminga live omukolo ogwo mujja kugulaba. Endowooza zezo message atwaire Nicholas yagambye talk about it lol. Zarina Zai okuva e Kyambogo University mukyalo ono natulaba nnyo Zarina webale kubanga weekuumidde ku TikTok. Thank you so much. Waliwo atwaire agambye Wendi Nabukeera agambye Farido kisuuse ekyamakula. Aine byona ino agambye always tuning in live. Then agamba ali Lwengo agamba mwebale kubanga muweereza Betina Kaweesi naye kwali Kyaguba Katongole kwali Mutale Faruk kwoli Hussein kwoli Kamoga kwali Sula Kayongo kwali Nicholas Nagawa kwali Betina Zahara kwali waliwo ani ono mtu muyimbise Norman naye abadde kwali Kaka Izerida abaddeko bantu bangi abaddeko Saddam Musaasizi bonna wadde kwebali wano andu tusime webale nnyo comments zo zibadde nnungi nnyo na buli omu ali mu commentinga ku show yaffe y'olunaku olwaleero bana yobula dakiika ndoza tuli dakiika 5 zizakayita ku ssaawa 2 ngenda basaba tumusiibule buli omu ngenda mu dakiika 2 osiibule nga woyogera ne ku bbeeyi y'ebintu ebyekanami tugenda kubeerawo tutya Farida era ffe tugenda kuddukiranga wo ku bbeeyi y'ebintu ebyekanami era tujjawo Lilian tubuulire tugenda wakasajja atugamba the economy is sweet. Namana natugamba it was hit by COVID-19. Kati eri su. No, eri mukusituka mpola mpula kwa buli gwesitukanga akawuka kajja. Kati waliwo kana akapya ka Omicron. Yes, Lilian. Simbula banayiganda tubulire ku bbeeyi y'ekanami tukole tutya. Bbeeyi y'ebintu yeerinnye kusinziira ku bbeeyi y'amafuta nti olugendo waliwo gwe nawulidde yadayagala genda mu kyalo mu biseera bya Ssekukkulu. Ne bamukuba akalango nti munaye bw'oba oli wakugenda emitwalo giri mukaaga gibadde emitwalo 3 kati giri mukaaga. Ne weebuuza nti kati abadde ayagala olugendo okulaba ku bakadde mu kyalo n'agenda ntya. Onogenda mu January. Ate era mu January bali bajja kuba bakomawo naye. Kati linda mu stabilizing ogenda olaba abazadde lwaki mwagala balaba munaku. Munabaone Omicron. Gikekadde kenfunamu nga yerivu yokka gyenfuna. Kati kola ennaku zo bazikuwe wali mu February. Farida sijja gendayo nnyo ndaba gy'ontwala naye kansigale mu katebe kange nga ngumye naye ebbeeyi y'amafuta yeeviriddeko ensonga eno yonna because oŋŋamba nti kati amafuta ga bbeeyi ate nga mu Uganda tulina amafuta. Anyway, just byonna amafuta tugalina naye era tulina gasindika Tanzania. Baga processing. I don't even know how that science naye nga gamafuta wegali obako wegali tetukakasa ebya Uganda. Mbadde njayogera ku bbeeyi y'amafuta. Bbeeyi y'amafuta yeeviriddeko kubanga ebintu ebisinga bikola ki ebintu ebisinga birinnye ebintu ebisinga byekanama. So kikulaga nti the cost of living kati ssaawa zino mu Kampala eri waggulu. Okiwulidde nti weetaaga ssente eziwererako ddala okulaba nti otambuza obulamu naye tusigale nga ndoza tetuggwamu maanyi tusigale nga obulamu tubutambuza because tetugenda ebintu ebisinga bwe birinnya tebitera nnyo kudda mabega oba byetoolako just ennusu 10 oba 2 because otunulira sukaali engeri gye yalinnyangamu nakati ebbeeyi gyaliko ssaawa zino munnanga ate byeraliikiriza naye ku nsonga ya sanctions zino envumbo zino ezituteereddwako nti kati bazitaddeko individuals kansaba bekikwatako bafunemu ekyokuyiga most especially abantu abali mu nsonga z'ebyokwerinda bafunemu ekyokuyiga baleke okugaa nti ffe bwe twambala uniform eno buli kimu kiba kiwedde because otunulira n'omuntu just nga yakayingira oba poliisi oba nga yakafuuka wa LDU ne bamukwase mu mundu nga yoddala buli kimu yakiri waggulu gwe bw'oyogerako asobola okuba nga akola kyasobola okuba nga akugjawo so sanctions zino zibeere ekyokuyiga tulemu zitwalanga just ebyokusaaga oba ebyokubalaatiramu wabula zibeere ekyokuyiga eri abo
ekikwatako then ne parliament yaffe ekulendera kyalina okukola nga parliament ereka okufuuka akatale k'omukomyawo Lilian okoseza ddakiika 3 nadde nkuwadde 2 naye tewali buzibu oyogedde kuba aba LDU abakwata banayegamba buli mu Africa kasita omuntu bamuwe emundu bweti simanyi oba emundu yina engeri gyekutuuka mu mutwe simanyi Farida abageewulira babalooza amangi endozalozo zisobola okutta ensi yonna njagala okubira omulanga bakuumaddembe nti barespecting human rights omuntu yenna oba suspect mulekerawo batulugunya sometimes abamu batulugunya nga tebali n'emisango si tebagikoze naye ne mubatulugunya ekisusse so tibagamba ng'okunoonyeza abantu mubakwate n'ekitiibwa eddembe ly'abantu muliwo ekitiibwa ate eri parliament unless mukola omulimu ogwabatumibwa bannayuganda okutulamu ekyo ekizimbe naye bwe mutagukola tebagenda kubeebuuzaako because ideas zammwe teziri relevant unless you do what took you there naye nga bakyabagula bu miliyoni 10 ne mukola ebintu ebinyirigiza bannayuganda bamikwano president bw'asalawo decision nga tebabeebuuzizaako temutuwoganira because ne bannayuganda luli twabagamba bambi temukwata constitution nemugikwatako temukwata kawayiro 120 nemukakwatako soba naye mukola omulimu ogwabatwalayo you go there to represent Ugandans nemutuukeeyo ebimu ne mutandika okubeera n'omuntu nemukola ebyammwe bye tutabatuma onoobeera nga gwe ate simanyi mumuyise commissioner wa parliament gwagamba bakutulugunya naye ng'olina abakukuuma ovuga emmotoka eriko you give number plate meaning olina amafuta gaffe banaye so ebintu ebimu nga temunatandika kuvaayo kusongasonga ngalo kusooke tuzeesongemu ffe bennyini naye ng'ate njagala okumaliriza nga njagaliza omukulu Evans Muyofu from Kyambogo University oyo nno atulaba buli lunaku happy birthday to you and I wish you success in your exams. I know you have a paper today so tukwagaliza munange success happy birthday to you. Okay, happy birthday Evans Muyofu from me and nzigenda kwongerako ku bakyala bebogedde and the entire alternative TikTok. Nzigenda kwongerako abakyala bebogedde ebigambo bingi bakyala bogeza maanyi naye nze just okwebaza buli omu atulabye olunaku olwaleero n'okwebaza abaami abatuyamba nnyo okubanga batumulisa oba bumanyi when people see us, they don't see the people that make us. We have a crew of very amazing people that actually make us shine, that make us look the way we look like, that people that take care of us, the people that live stream these things for you. First is Mr. Rogers Turiahabwe, omwami abeera ku camera, leero yeegatiddwako omwami gwe bayita Desire, abadde bonna nga bakola ku kamera olunaku olwaleero. Teddy Tenjo Nabukeera ye producer waffe wano era atukolera ebintu ebyamaanyi. Jeremiah Mukiibi ye director waffe era naye akola ebyamaanyi ebyobwannaggwano n'omukwano gwange ate mukulu wange Mukose Arnold Anthony we bakola bino ebintu byemulaba ffe we are just the vessels naye bo be batuwa kumpi buli kimu kyetuba tukozesa wano be bakola buli kimu amataala amasimu ba guest byonna njagala okubebaza olunaku olwaleero okubanga mutufudde kyetuli era we are forever indebted to you. Bakubya amasimu nammwe mwebale abalabye nammwe mwabasingira ddala because singa temulaba that means tetuba na nsonga ebange ekola. Tujja meeting olunaku olw'enkya tulina guest ali special mujja kubanga mumulaba olunaku lw'enkya yani Ogik. Yes, bamuyita Ogik. Mujja kumulaba olunaku lw'enkya ajja kubeera wano n'omwami Rogers nga banyumyamu ne Lilian ku ngeri gye tusobola okukyusaamu lino eggwanga. Tukyabaweereza era ku ssaawa 4 eza kumakya in just an hour from now tugenda kubeera wali ku PFT nga tu live streaming omukolo gaabwe nga twebuuza obanga batubuulira biki ebigenda mu maaso eyo era tulabe engeri kiki bagamba eggwanga because PFT yo egamba nga 2026 tennawera President Museveni ajja kuba avudde mu ntebe kinaasoboka nze naawe kasita weetuli bannange musule bulungi musiibe mulungi mweraba edigogenda
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.